carpooling through Facebook when we initially arrived, the summer that we arrived, and we were hiking, and through that we've met lots of interesting characters. I'd say it hasn't met my expectations. যাই হোক, কাজ কারবারে না নামলে অনেক সময় খাবেন কি সেটাও একটা চিন্তা ভাবনা থাকে, তো ওদের ওই চিন্তা ভাবনা নাই। And other than that, they don't have a lot of culture. আমি তুহিন, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে। আজকের ভিডিওতে আমার সাথে আছে স্পেশাল গেস্ট, সে হচ্ছে জেন। জেন হচ্ছে ইংল্যান্ড থেকে, আর ও হচ্ছে আমি আগে ভিডিও করেছিলাম স্যামের সাথে, স্যামের গার্লফ্রেন্ড জেন। তো যাই হোক, আমি দ্বিতীয় ইংলিশ মানুষের ইন্টারভিউ নিচ্ছি, যেটা খুবই মজার জিনিস, আর ওদের ইয়াগুলো আমার কাছে খুব ভালো লাগে, অভিজ্ঞতা, ভিন্ন অভিজ্ঞতা। তো চলুন আমরা জেনের থেকে বিস্তারিত শুনি। আর আপনারা জানেন আমি বিভিন্ন মানুষের ইন্টারভিউ নেই, বিভিন্ন দেশের মানুষের, তো তাদের অভিজ্ঞতা শুনি, তারা কানাডাতে কেমন আছে, কি করে না করে, এইসব বিষয়। তো তাদের চোখে কানাডা কেমন সেটা আমরা জানবো। তো প্রথমে আমরা জেনকে আমন্ত্রণ জানাই। ওয়েলকাম টু মাই শো, জেন। Thank you very much. Glad to be here. Yeah, welcome. Would you mind to introduce yourself to my audience? Hello, I'm Jen. I am Sam's girlfriend, as MD said, and I'm originally from the UK. I was born in Yorkshire, which is northern England, and then I moved to London when I was 7 years old. আচ্ছা, ও হচ্ছে ব্রিটেন থেকে, ব্রিটেনের ইংল্যান্ড থেকে, ইংল্যান্ডের নর্থের দিকে ও জন্মগ্রহণ করছে। পরবর্তীতে ও ইংল্যান্ডের লন্ডনে মুভ করছে ও যখন 7 বছর বয়স ছিল। হোয়াট মেড ইউ ডিসাইড টু কাম টু কানাডা? For me, coming to Canada was a decision I made when I was doing seasons. I used to do snowboard seasons in France, and snowboarding is a big part of my life, one of my favourite hobbies. And doing it in France, I was getting to a place where I was living in a small town, and it wasn't fulfilling anymore living there. So I wanted to move to a place where I could pursue a career, but also keep the hobbies of snowboarding and being in the mountains. So Canada is an English-speaking country, and that was a big factor behind wanting to come here, because I could get further in a career in an English-speaking country than I could in a French-speaking country. দ্যাটস গুড। আচ্ছা, ও যেটা বললো, ও হচ্ছে স্নোবোর্ডিং করতে খুবই ভালোবাসে। তো স্নোবোর্ডিং হচ্ছে ওই যে পাহাড়ের মধ্যে যে বোর্ড নিয়ে ইয়া করে, স্লাইড করে, উপর থেকে নিচের দিকে নামে, ওই জিনিসগুলো আর কি। আমরা অনেক সময় এটার একটা বড় স্পোর্টসও এইটা, তো ওইটা করতে অনেক ভালোবাসে। ইংল্যান্ডে এইগুলো খুব একটা ভালো ছিল না, কানাডা এই ক্ষেত্রে খুবই ভালো। আবার কানাডা হচ্ছে ইংলিশ বলা দেশ, তো এই জন্যে আসলে ও এখানে কানাডাতে আসছে, এবং এখানে একটা ওর ক্যারিয়ার যদি পারসিউ করতে পারে, মানে ওর ক্যারিয়ারে ভালো কিছু করতে পারে, সেই জন্য ওইদিকে আসছে। ওয়াজ মুভিং টু কানাডা আ ড্রিম ফর ইউ? Yeah, in a way, yes. I guess for me, when I envisioned Canada, it was like fields of powder, like fresh snow. Yeah, that was my reason for coming here. I was like, it's going to be amazing snowfall, and the snowboarding is going to be awesome. And alongside it, I can do a job that I want to. So that was, I guess, my dream of Canada. হ্যাঁ, ও বলতেছে হ্যাঁ, এটা এক ধরনের স্বপ্নই বলা যায়, কারণ এখানে ও প্রচুর স্নো পছন্দ করে, আর এখানে প্রচুর স্নো পড়ে, এই জন্য ও এখানে আসছে। এখানে আসলে পাহাড়ে সবসময় স্নো থাকে মোটামুটি, শুধু সামারের সময় বাদে। আর ও যদি ওর ক্যারিয়ারটা এখানে গ্রো করতে পারে, সেই জন্য ও এখানে আসছে। হোয়াট ওয়াজ ইউর ফার্স্ট রিয়াকশন ওয়েন ইউ ল্যান্ডেড ইন কানাডা? It was beautiful. I think when we landed, it was in the summer, so it was in May, and we had like endless sunshine. We were going on adventures and up into the mountains, and yeah, it was stunning. হ্যাঁ, তার কাছে এটা খুবই ভালো লেগেছে। সেই সময় ওরা সামারে এসেছিল, তখন আসলে সব দিকে খুবই সুন্দর থাকে সামার এই জায়গাটা। ভ্যানকুভারে আসলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সৌন্দর্য আছে। শীতের সময় এক ধরনের সৌন্দর্য,
সামারের সময় আরেক ধরনের সৌন্দর্য। তো এখানে খুবই ভালো এই জিনিসগুলা ভ্যানকুভারে। What was the biggest cultural shock you got here? I think in terms of like snow, when I think of snowboarding, the biggest culture shock here compared to snowboarding in Europe is the time you have to travel to the mountain and just different things within snowboarding. It's not as easy to do here as it is in Europe. In Europe, you walk out of your door and it's on your doorstep. There's a lot more effort required to do it here. So even though you're close to the mountains, it's not as easy to do. And then alongside that, another cultural shock is that I guess the culture in Canada is, I would say, is their nature. And other than that, they don't have a lot of culture. Whereas I think in the UK or in Europe, every country has a different culture, food, language, like music. Whereas in Canada, I feel it doesn't have, it has its nature and that is its culture. তো ও যেটা বললো হচ্ছে স্নোবোর্ডিং করা এখানে কাছাকাছি, কিন্তু এখানে কষ্ট আসলে, কিন্তু ইংল্যান্ডে অত বেশি কষ্ট ছিল না। আর ও এখানে আসলে অত বেশি কালচার নাই বললেই চলে। ও যেটা বলতেছে এখানে কালচারই হচ্ছে এখানে প্রকৃতি। আসলে কানাডার বিশেষ করে ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রভিন্সের প্রকৃতি অনেক সুন্দর, যেটা আমি প্রত্যেক ভিডিওতেই বলেছি কানাডার মধ্যে বেস্ট। ইজ ইট বিসি ল্যান্ডস্কেপ ইজ বেস্ট ইন কানাডা? I would say, like, it is as a whole province, then yes, it is. We've only really travelled, I guess, within, I don't know, 2 hours of Vancouver, or maybe 3. We haven't really travelled more of BC. We need to, but the Rockies in Alberta, I would definitely say that that's more breathtaking in a way, just because the mountains are bigger. Yeah. There are some of the Rockies are in BC, but I guess it crosses over. So yeah, I guess to go around in a circle, BC has the best landscape. আচ্ছা, ও যেটা বললো বিসি বা ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ইয়াটাই সবচেয়ে সুন্দর, রকি মাউন্টেন্স হচ্ছে সবচেয়ে ভালো, যেটা অবশ্য বিসি আর আলবার্টা দুইটাতেই পড়ছে। হোয়াট ডু ইউ মিস মোস্ট about your home country? Definitely friends and family. অবশ্যই পরিবার এবং বন্ধু বান্ধব। পরিবারকে সবাই মিস করে, এটা আমি বারবার বলি। Do you think life is easier or harder here? I think comparing it to London, life is easier here. It's safer. I think you can make better money here, or it's still expensive here, but in London I feel like you walk out the door and you spend, whereas here I feel it's easier to save money here than I ever found it was in London. I think rent is slightly cheaper here as well, and I guess where the activities are going out into nature, you don't necessarily, you spend money getting there and maybe you pack your lunch for the day, but it's a lot cheaper to do that than, say, go drinking for the day in London, or going to lots of things that you pay for to enjoy culture in London. তো ও বলতেছে লন্ডনের চাইতে এখানে খুবই সহজ জীবন, কারণ আসলে লন্ডনের জীবন কঠিন, যেটা স্যামও বলেছিল। আর হচ্ছে এখানে সহজে টাকা ইনকাম করা যায়, এখানে অত বেশি খরচ নাই লন্ডনের মতো। এতটুকুই আসলে। Are you working or studying here? Working. What do you do? So I am a part-time nanny and a part-time fitness instructor. Finance instructor? Yeah. Fitness, so like fitness. PT and Pilates. Yeah, that's good. তা ও হচ্ছে এখানে বাচ্চা দেখাশোনা করে পার্ট টাইম, আবার পার্ট টাইম হচ্ছে ফিটনেস বা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজের উপরে ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে
ইয়া করে জব করে। Was it difficult to find a job at first? I didn't have, I didn't struggle to find work, but I think it's because, like, childcare. I initially started with childcare, and I think that's quite in high demand here. So I didn't struggle, but I know other people that have. আচ্ছা, ও যেহেতু চাইল্ড কেয়ারের উপরে কাজ করে এখানে, তো চাইল্ড কেয়ারের উপরে জব পাওয়া ওর বেশি কষ্ট হয় নাই, এটা খুবই সহজ এখানে জব পাওয়াটা, আর এটার ডিমান্ডও অনেক বেশি এখানে চাইল্ড কেয়ারের উপরে, তো ও খুব সহজে জব পেয়েছিল, ওর কোনো ঝামেলাই হয় নাই জব পাইতে। হ্যাভ ইউ চেঞ্জড অ্যাজ আ পারসন সিন্স কামিং টু ক্যানাডা? I think I've grown up quite a bit. I think I've matured. And I guess as well, I don't drink as much or go out as much. Maybe that's because just of the age I am, but also it's not as in the UK. It's very much part of life going to the pub. It's a very social aspect, whereas here there's other things to do, and it isn't as fun here to go to the pub, and also it's just not part of life really anymore. আচ্ছা, ও যেটা বলতেছে এখানে হচ্ছে মানে ও আগের চেয়ে অনেক চেঞ্জ হয়েছে, যেটা হচ্ছে লন্ডনে থাকতে প্রচুর ড্রিঙ্কস করা হতো, এখানে ওটা করা হয় না, এখানে বেশি ইয়াতে যাইতে হয়, এবং আগে ও বাচ্চা ছিল, এখন আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছে, তো আগের চাইতে অনেক আত্মবিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছে, এইসব জিনিস ওর কাছে আসলে ও অনেকটা পরিবর্তন দেখেছে। হ্যাভ ইউ মেড গুড ফ্রেন্ডস হিয়ার? Yeah, I have. I feel. I think within the first year of being here, being in Vancouver, maybe in particular, it's quite hard to find your feet and to meet people. Everybody is very much in their own lane. Definitely, Vancouverites aren't very friendly, not very welcoming. But I think after that first year, you start to get to know people through work, or I guess making those connections. And now I would say that I do have some good friends here. আচ্ছা, ও প্রথম যখন আসছিল প্রথম বছর আসলে সবার সাথে মিলেমিশে ইয়া করতে সময় চলে গেছে, অত ভালো বন্ধু বান্ধব হয় না, কিন্তু পরবর্তীতে অনেক ভালো বন্ধু বান্ধব হয়েছে, সেটা কাজের ক্ষেত্রে হোক আর ওরা যেসব অ্যাডভেঞ্চারে যায় সেগুলোর ক্ষেত্রেই হোক, তো এটা এখন ভালো একটা জিনিস তার কাছে। হোয়াট মিস্টেক শুড নিউ কামার্স অ্যাভয়েড? I think arriving in the summer is definitely don't arrive in the winter. I think it unless you are unless you want to snowboard or ski, I think Vancouver is the best in the summer. You arrive and it's life is outdoors and the city's alive and it's very vibrant, whereas in the winter everybody kind of hides and hibernates. I'd also say arrive with a buffer and not expecting to get work straight away. I'd say that's would be my big piece of advice. আচ্ছা, ও যেটা বলতেছে যে উইন্টারে না আসাই ভালো, উইন্টারে আসাটা অ্যাভয়েড করা ভালো হবে, আর সামারে আসলে আসলে সামারে ভ্যানকুভার বেস্ট সব দিক থেকেই, আর এসে একটু উপভোগ করা ভালো, প্রথম দিন থেকে কাজ কারবারে নামাটাই ভালো। যাই হোক, কাজ কারবারে না নামলে অনেক সময় খাবেন কি সেটাও একটা চিন্তা ভাবনা থাকে, তো ওদের ওই চিন্তা ভাবনা নাই। ক্যানাডা really as good as people think before coming? What about you? Just say your opinion. For me, in terms of summer, it was better than I expected. I didn't really have any expectations for the summer, but when we arrived and the summers that we have had here, the hiking that you can do and like the views that we've seen and some of the things that we've done
would have never have done if we hadn't have moved here, and that was truly incredible. But for the winter and I'd say the shoulder seasons of the months in between, I'd say it hasn't met my expectations. The snowfall hasn't been as good as what I had envisioned, I imagined. And I think in those shoulder seasons, so like the fall and spring, when the weather isn't good here, it can get quite like heavy. I think that there's not enough to do in the city that isn't outdoors. So then you find yourself kind of, well, what is there to do type thing. And I think in those moments is when, for me personally, I miss home and I miss friends and family, and yeah. তো সামারের সময় আসলে যতটুকু প্রত্যাশা ছিল তার চেয়ে বেশি এখানে ভালো লেগেছে, কিন্তু উইন্টার যেরকম হেভি হওয়ার কথা এখানে ওইরকম হেভি উইন্টার হয় না ভ্যানকুভারে, স্পেশালি অন্যান্য জায়গায় হয়। তো যেহেতু ভ্যানকুভারে থাকে উইন্টার এক্সপেকটেশন ওটা মিট করতে পারে না এই ক্যানাডা। হোয়াট ইজ সামথিং ইউ উইশ ইউ নিউ বিফোর মুভিং ক্যানাডা? I think probably I was going to say the time everything takes to be processed. It's a long, paperwork or any process that you try to enter takes a long time to be completed. Yep. Everything's very slow. তো ওই যে কাগজপত্র প্রসেসিংয়ের টাইমটা অনেক স্লো, ওইটা আসলে খুবই বিরক্তিকর লেগেছে ওর কাছে। তো এই জিনিসটা ও আগে জানলে ভালো হইতো। What do you do for fun in Canada? So in the outdoor activities, in the winter like to snowboard, in the summer we like to hike. I guess spend as much time outdoors as well and enjoy the beautiful nature that is here. We also like to go to restaurants, go to the cinema, and yeah. হ্যাঁ, ও হচ্ছে মানে বিভিন্ন ধরনের যা পসিবল, যা কিছু করা সম্ভব সব কিছু ওরা এখানে করে। ওরা আসলে এই জায়গাটা উপভোগ করতে এসেছে। ওরা হাইকিংয়ে যায়, তারপরে হচ্ছে ওই যে স্নোবোর্ডিংয়ে যায় শীতকালে, তারপরে হচ্ছে সিনেমা দেখতে যায়, তারপরে এই তো ক্লাবে যায়, বন্ধুবান্ধবের সাথে আড্ডা দেয়, অনেক কিছুই করে। Have you ever faced any funny or embarrassing situation here? Yes, so we have done a lot of carpooling through Facebook when we initially arrived, the summer that we arrived, and we were hiking, and through that we've met lots of interesting characters. Another story to the one that Sam previously told was we actually went into the States, to Washington, to do a hike called the Enchantments, which is stunning. But as we arranged the carpool to go, we realised that the driver maybe wasn't as fit or as ready to do the hike as he had led us to believe. In fact, he had to borrow a tent from one of the people in the car. I had to buy his hiking boots on the way to the hike. There was just lots of red flags as we were travelling to the hike. He hadn't done any research. He didn't know what he was getting himself into. The morning of the hike, he had to ask for a water bottle even. So yeah, it was just a disaster. And as we started the hike, it was like a 30-kilometre hike, so it was going to take us all day, and we had to do it in a certain amount of time before it got dark. And it became pretty clear pretty quickly that he was not going to make it. So he did make his own decision to turn around, but nobody knew that because we were all at different places on the hike. It was only a matter of guessing as we were making our way along. It wasn't until we got to the end that he managed to somehow get himself into the local town, and it turned out all okay. But yeah, it was, we can laugh about it now, but it was, yeah. It was frightening that time. Yeah, it was a tense time, let's say.
Uh-huh. or I can realize the situation. Yeah. Uh-huh. তো ওরা হচ্ছে এইখানে আসার পরে ওই যে বিভিন্ন মানুষের সাথে মিশছে, ওরা আসলে সবাই ফেসবুকে যোগাযোগ করে বিভিন্ন মানুষের সাথে যোগাযোগ করে ওদের সাথে ঘুরতে যায়। তো ওইটা বিভিন্ন ক্যারেক্টারের সাথে মিশছে, তখন অনেক ধরনের মানুষ দেখছে। আর হচ্ছে যখন এরা ওই যে আমেরিকায় গিয়েছিল একটা হাইকিংয়ে, তো ওখানে আসলে একজন অনেক যেই তাদের গাইড করবে বা নিয়ে যাবে, সেই রাস্তা চিনে না, কিছু করে না, তারপরে হচ্ছে মাঝ রাস্তা থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। তারপরে যখন ওরা ফিরে আসছে রাতের দিকে, পরে ওকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, পরে পুলিশের হেল্প নিতে হয়েছে। এখন ওইটা দেখে ওরা অনেক হাসাহাসি করে, কিন্তু তখন আসলে খুবই মানে আতঙ্কজনক বিষয় ছিল ওদের জন্য, খুবই, কারণ পাহাড়ের মধ্যে আসলে কি আর করা। মাই লাস্ট কোয়েশ্চেন, জেন, I'm not sure it will be difficult for you or easy, but my last question. Last, but not the least. Uh-huh. What's your dream or goal for the next 5 years? The next 5 years. I would say to be settled, whether that is in the UK or Canada, deciding where Sam and I want to, I guess, set up a life. And I think, yeah, I guess eventually starting a family. So sort of choosing the best place to do that. And I think also for both Sam and I to be happy in our careers and progressing forward is where I'd like, it's my dream in the next 5 years for us both to find what it is exactly that we want to do, and sort of, I guess, work to build our own little, I don't know, empire and have a little family, and to be settled, I guess, as well. Yeah, congratulations again. তো ওরা হচ্ছে আসলে 5 বছর পরে হয় ইংল্যান্ডে থাকবে বা এখানে থাকবে, যেখানে ওদের ক্যারিয়ার ফিট করে ভালো মতো। এবং স্যামার ও একটা ফ্যামিলি স্টার্ট করবে, হয়তো বা বাচ্চা কাচ্চা নিবে, এই হচ্ছে ওদের উদ্দেশ্য। এবং যেখানে থাকুক ওরা ভালো থাকার চেষ্টা করবে এবং এই তো নিজেদের একটা রাজ্য গড়ার চেষ্টা করবে আর কি, ওটাই বললো। তো যাই হোক, এই পর্যন্তই আজকে। আমার মনে হয় জেনের সাথে, জেনকে আর কোনো প্রশ্ন করার ওই রকম নাই প্রশ্ন। আর আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নির্দিষ্ট, যে এইগুলো আপনারা জানতে চান, আমাকে বলবেন, তাহলে আমি আমার অতিথিদেরকে ওই সব প্রশ্নগুলো করব। তো এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন। আজকে আমার পক্ষ থেকে বিদায় এবং জেনের পক্ষ থেকে বিদায়। সে গুড বাই জেন। Goodbye. গুড বাই, সবাই ভালো থাকবেন।